Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Batman, The Telltale Series, Episode 3. Ich bin immer noch erkältet, aber das hört man wahrscheinlich. Ist ja auch so quasi 5 Sekunden nach Ende der letzten Folge. Da wird sich nicht viel verändert haben, glaube ich. Deswegen machen wir einfach mal da weiter. Für euch müsste es ein Tag später sein. I'll meet you down in the lab. Hoffe ich. Some aspects of the Children of Arkham surveillance are worrying. Great. Bruce. Chairwoman. I didn't think you'd be here. I used to look to Thomas for guidance in hard times. Must seem silly. After everything that's happened. You know what they say about old habits. Yeah, I miss them too. Both of them. I know. Every day, I wish a father was still with us. He was wise beyond his years. And Martha, she was such a delight to have around. I've been called in for an emergency board meeting. I wasn't told about it. You weren't invited, Bruce. You are the topic of discussion for the board. They want to decide what your future at this company will be. Whether to dismiss you or not. You have to understand, Bruce. This company is bigger than any one individual. We have to keep face. And after this scandal... Makes sense. Logistically. The company needs to separate itself from the Wayne name. It's a cowardly move to look good for the press. I wasn't expecting you to roll over so easily, Bruce. Bruce, I've got something. You need to get down here. Now. Ich wollte nur sagen, dass ich verstehe, dass die so entschieden haben, nicht, dass ich das Neither of them gave any indication of foul play. How could you have ever known? Bruce. You're nothing like him, Bruce. We always build up the people closest to us. When they fall... Then go tell that to the board. What do you think I'm trying to do, Bruce? I'm not your enemy. You should remember that. Don't forget who your allies are, Mr. Wayne. Toll, habe ich mit 2 Würfeln genau das Falsche entschieden. Fuck you. I'll be right down, Lucius. Ich weiß nicht, ob ich das schon tun sollte. Die Kinder von Arkham sind überall. Die könnten unser Büro verwandt haben und jetzt genau wissen, was wir hier getan haben. Und die sind hinter uns her, das wissen wir. Also bei uns in der Villa und hier sind die ersten Orte, wo die nachgucken werden. Deswegen hat es mich gewundert, dass hier nicht alles voll mit Security ist, weil jetzt hier die komplette Stadt weiß, dass die hinter uns her sind. Aber naja, was soll's, lass den Bruce mal sterben. She's still in your corner. Spying on my conversations again? Hey, I'm looking out for you. There've been whispers that the board was going to take action against you. If you lose the company, Batman will take a massive hit too. I know the cave is well equipped, but all of this is owned and paid for by the company. The board's in a panic, but this'll die down before it comes to that. I'm glad you're being optimistic about this, but I'm not so sure. Right now, finding out how the Children of Arkham are spying on the police is more important. What have you got? It's Wayne Tech, Bruce. As you know, Wayne Enterprises is a telecommunications giant. If someone were to, say, build a backdoor into that tech... You're telling me the Children of Arkham hacked into the system? So that's the thing. Do you want the good news or the bad news? You're not gonna like it. No shortage of bad news lately. Might as well just pile more on. Well, you see this back door they're using? I built it. You? What are you talking about? When your mission as Batman started, you needed a way to monitor the city. Well, this is how. I piggybacked Batman's surveillance onto Wayne Enterprises' signal. If the Children of Arkham have access to the same system, does that mean they know my identity? It looks like they've only accessed the GCPD so far.
Not a lot of activity otherwise. I'll have Alfred warn Gordon. The GCPD needs to get rid of their Wayne tech devices. Smart move. I've encrypted our access. I can fortify it, but it's gonna take longer to force them out of the system. The question remains, how did the children of Arkham find out about the back door in the first place? They shouldn't have been able to find it. Not unless they knew what they were looking for. Whoever broke in certainly knew how to cover their tracks. We have a mole. There's no way they could have gained access without someone on the inside. Only a handful of people at the highest level could possibly find out about the back door. I'm gonna keep working on this Children of Arkham business. See if there's a way to shut down their access entirely. We'd better lock this stuff down, just in case. Na, dann ist ja sehr gut. Warte kurz. Okay, suche nach Verbesserungen, verstecke dann deine Bad-Technologie. Technologie vor allem. Techno ist das. Oh ne, die Nachricht wieder. Nein! Newly elected Mayor Harvey Dent Na, da gave muss a es viel labern. rousing speech late last night, refuting claims that the children of Arkham were gaining control in Gotham. Despite his run-in with the masked group on the way to the event, people are still hopeful that Mayor Dent can pull through on his campaign promises. Who are the children of Arkham really fighting for? Who is Batman really protecting? Because it's not us. It's time that we, not masked vigilantes and violent fringe groups, fought for ourselves. I will fight every day for Gotham. And I ask that you join me. We are proud citizens of Gotham. And this is our city. Next up, we speak to Commissioner Grogan regarding increased security measures citywide. Okay, wir haben ihn damit gegen Batman aufgebracht, aber damit habe ich ja fast gerechnet. Und das ist etwas, was ich hier nicht in der Aufnahme haben möchte. Vielen Dank dafür. Ja, läuft ja mal wieder. Tiffany's really taking after you. And Luke, stubborn as always. I think of what Gotham has become, and I think of them. They give me all the reason I need to work with Batman. He's the only one that will truly protect them. And he will, Lucius. Always. Hoffen wir es mal. Examine. Warum ist die Looks Hälfte nicht another übersetzt? invaluable piece Oh of Gott. Lucius Fox technology. Ja, das ist schön. Man merkt überhaupt nicht, dass das Spiel wieder viel früher rausgekommen ist als der normale Telltale-Rhythmus. I always wonder why you had a table that could hide itself. Guess it's coming in pretty handy now. Trust me, it was much more paranoia than precaution. Ja, es tut mir voll leid, wenn ich so wie jetzt ein bisschen länger ruhig bin und nichts sage, dann mute ich mich meistens, weil ich gerade mega Hustenanfall habe. Nicht die beste Situation mal aufzunehmen, aber ich muss langsam mal wieder. Das wird hier noch ein keine Videos. Tut mir There's leid. something I'm still working on. Some new armament to assist you in the field. There's Okay. only so much you can do on your own. But Das it's ist not super. really ready yet. Na, schauen wir mal, was da noch kommt. Was haben wir da hinten? Eine Haftbombe? Hä? Okay, hoffentlich nur für Wände und so. A new sticky bomb I developed. The signal is activated on the underside. Attach it wherever you need, then detonate it remotely with your gauntlet. Boom. Nice. Be careful. Those things pack a serious punch. Na dann, nehmen wir mal mit, ne? Hätten wir es nicht mitgenommen, wenn wir nicht gefunden hätten, oder wie? Und dann müssen wir eh alles, was hier rumliegt, mitnehmen. Ich meine, wir sollen doch jetzt alle Betttechnologie... Technologie... Oh, Vision. Ist doch egal. Zerstören. You've been busy, haven't you, Lucius? Das heißt, der kann das doch gar nicht fertig bauen hier, oder nicht? Bad Enter. Not sure I'll ever get the first one back from Selina. Wonder if that's the only thing she stole. Kann ich das nicht mitnehmen, so wie die Haftbombe? Ich will gerne alles mitnehmen. Okay, haben wir hier noch was? Scheinbar nicht. Außer nochmal mit Lucius zu reden.
Hast du noch was? So, anything new? This is gonna take some time. Don't worry. I'll let you know when I find something. Na gut, dann räumen wir den Tisch auf. Ja, gut versteckt. Wird nie jemand finden. Looks like Regina's headed to my office. I should go. And before you do... Here. Get that back to the Bat computer. It'll install the added security measures. You'll also have all the info I found on the Children of Arkham's activity within the system. Thanks, Lucius. I've always got your back, Batman. Now get out of here. Regina doesn't like to be kept waiting. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass Telltale hier sich nicht so wirklich an die Comic-Vorlagen hält. Leute, die eigentlich Batmans Verbündete sind, als seine Gegner macht und die eigentlich seine Gegner sind, zu Verbündeten macht. So wie zum Beispiel Lucius. Wenn er wirklich dieses Sicherheitsdeck installiert hätte, könnte er auch für die Kinder von Arkham arbeiten und uns jetzt quasi einen eigenen Virus in seinen eigenen Batcomputer hier mitschleusen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil es einfach so krass gegen, ja, sonstige Batman-Sachen wäre. Also gegen die Vorlagen und so weiter und so fort. Aber wenn man die richtig einen raushauen würde und nicht nur die Waynes quasi den Ruf von denen verschmutzen möchte, dann könnte man hier quasi auch noch zusätzlich sowas einbauen. Sowas beachte ich halt aktuell überhaupt nicht. Mr. Wayne. Bruce. Open up. Hast du vielleicht das Bild verwandt, meine Liebe? I thought maybe Das you habe ich ja vorhin left. gedacht. Yeah, right. Well, the board has voted. And have they sent the chairwoman to wield the axe? You're being asked to step down from your position as CEO. Effective immediately. At least until this whole mess gets cleaned up. This is just a temporary setback. Well, that's entirely up to you, Bruce. You need to prove to the board that you can be trusted in the seat. Just lie low. Don't cause a scene. It'll turn out. I asked to slow all this down, but the press release is going out as we speak. There will be a public event in the morning where you will formally announce your resignation. I'm sorry, Bruce. I tried to fight for you. The board believes this is the only logical course of action. I see where they're coming from. I really appreciate you trying, Regina. Thanks. Don't mention it. Our stock is tanking. The board is losing confidence. Wayne Enterprises needs a new face. They already had a candidate in mind. I thought it was... I was outvoted. Remember, Nicht he'd only be Cobblepot. interim CEO. Just until this mess gets cleared up. And who would that be? Nicht Cobblepot. Oswald Das war Cobblepot. so klar. Bruce, old boy. Good to see you again. As you know, Oswald's parents were, well, victims of your father's actions. This company was built on the land he stole from the Cobblepot family. Oh, the board thought having me step in would be a good PR move. What better way to show Gotham that Wayne Enterprises is committed to righting the wrongs of the past? Ja, natürlich. Happy to help Da macht ihr genau die any way richtige I Entscheidung. People aren't much behind the Wayne name now. And considering that your parents stole from mine... I hear you've been keeping yourself pretty busy, Oswald. You sure you can handle this? I mean, wasn't there a revolution that you had to handle? I'm a brilliant multitasker. The board has complete confidence in Mr. Cobblepot. As his resume goes into great detail, his endeavors in England have been quite successful. Besides, the company basically runs itself at this point. The CEO is mostly a figurehead. Don't make this harder than it has to be. Well, then I guess congratulations are in order. It's nice to know you'll be the one trapped in this tiny office all day. Oh, I'm sure it's bigger than it looks. I'm afraid we need you to leave the building immediately. We'll have your personal effects sent to you. Weiß er Bescheid? Die Anspielung.
Er weiß Bescheid. Congratulations, Bruce. I couldn't be prouder of you. Alfred. Oh, how sweet. Graduation present? Surely we could let him take this along. Oh, Bruce. Clumsy, clumsy. No wonder you're not being trusted with nice things anymore. I'll call someone in to clean that up. It'll only take a minute. Oh, Bruce and I can handle it. No trouble. Right, Bruce? Apologies, I don't know where my head was. Probably halfway out the door, mate. No worries. Yeah, that must be it. Careful clean that up, Oz. You might cut yourself. Time to go, Bruce. Yes, Bruce. Time to go. I have a little redecorating to do. Your taste is a little too discreet for me. I think that maybe I'll add a fish tank. A large one. Something exotic. You're not getting away with this. I'll make sure of it. Oh? Oh, is that a threat? I'm terrified. I don't need to threaten you. This way, Bruce. I'll have IT come set you up. Fantastic. Thank you so much, Regina. Puh. Das ist unschön. Kann man durchaus so sagen. Okay, er weiß sicherlich Bescheid. So wie er schon meinte, dieses Büro ist sicherlich größer, als ich dachte. Und hier eine Renovierung und was weiß ich. Das ist nicht... Ach. It happened, didn't it? Er sucht nur den letzten Hinweis. They can't do this to you. This isn't over yet, Lucius. The entrance. I took care of it. We can't let anyone find out what's down there, Bruce. There are ways they could get in. You know that. Think you can keep an eye on things while I'm gone? I don't know. Lucius, I need to know there's someone I can trust on the inside. I'm here for you, Bruce. I've always been here for you, not them. If I stay, I'll have to stop working on our side project. That means no new tech, no repairs if you need them. I could keep an eye on things for you. Let you know what they're up to. Feed you what information I can. No, Lucius, I need you to stay here. But you're the only ally I have in this building. It's important. I need you to be my eyes and ears. all right, I can do that. Keep Oswald out of R&D and let me know if anything comes up. Keine neuen technischen Spielereichen, leider. Keep that drive safe. Aber Informationen sind wichtiger als jegliche Technologie. Denn immerhin ist Batman immer noch ein Detektiv. Das darf man nicht ganz vergessen. Daher weiß er von der Wichtigkeit von Informationen. Bruce Wayne will speak on the issue at a press event tomorrow morning, where we'll learn more about his decision to step down. More on that in a moment. I still can't believe it. Which part? I wish life were easier for you, Bruce. It's just one thing after another. That's why I'm glad I have you, Al. Always. Lieutenant Gordon. He said there's nothing to be done about Oswald Cobblepot. All his records are spotless. He needs proof to dig further. Penguin's slippery, all right. Deswegen habe ich mir schon With the gedacht, dass es children of keinen Sinn Arkham macht, accessing Wayne Tech, ihr zu sagen, dass sie I seine have to Vergangenheit figure out prüfen what their sollen. next move is. Okay, erstmal viel reden, was ich jetzt gar nicht so gut finde. Denn ich kann gerade nicht so viel reden, aber okay. Aktualisiert, was gibt's denn hier alles? Schauen wir mal an, was ist bei der Wayne-Familie neu? Mein Vater baute Wayne Enterprise auf gestohlenen Land und erwirtschaftete auf Kosten seiner Feinde ein Vermögen, und die zuständigen Behörden haben einfach weggeschaut. Ich begann diese Reise in Gedenken an den Tod meiner Eltern, aber jetzt ist alles, was ich über ihn wusste, alles, was ich als Batman getan habe, es war alles nichts anderes als eine Lüge nachzujagen. Meine Eltern haben
Meine Eltern. Vater war Arzt, Mutter eine Philanthropin. Sie haben unermüdlich gearbeitet, um den weniger Begünstigten zu helfen. Hä? Der Mord von einem Mann namens Joe Schiff. Ich dachte, nach unten kommen die Neueren und nach oben Gründer von Wayne Enterprise. Vielleicht ist doch einfach der Kram, der da eingeschoben ist, der neue. Keine Ahnung. Verbrechen, Waffenhandel, illegale Boxkämpfe, Erhalten gestohlenen Eigentums. Ich habe bis zum Rededuell nicht erkannt, wie gefährlich der Pinguin sein kann. Er erschoss Bürgermeister Hill, ohne mit der Wimper zu zucken, obwohl ich von Oz wahrscheinlich das Unerwartete erwarten sollte. Von meinem ehemals besten Freund ist nichts mehr übrig und mit Cobblepot als neuen Geschäftsführer von Wayne Enterprise steht alles, was ich aufgebaut habe, auf dem Spiel. Ich glaube, das da unten hatten wir schon. Ich kenne meinen alten Freund Oswald nicht einmal mehr. Ich sehe nur den Pinguin. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich seine Gefahr, sie Brache und Revolution ignoriert habe, als er wieder in Gotham City aufgetaucht ist. Was für eine Verschwörung das auch immer ist, die sich in Gotham entwickelt. Er spielt eine zentrale Rolle. Es sind alle Puzzleteilchen da, die psychoaktiven Chemikalien, Falconis Mord und die Ermittlungen gegen meinen Vater und Bürgermeister Hill. Ich muss herausfinden, was der Pinguin vorhat, bevor er den Rest seiner Verbrechen wahrmacht. Vielleicht hatten wir es doch noch nicht. Oh mein Gott, das ist zu lange her. Ich will aber nicht alles unnötig nochmal doppelt vorlesen. Leiter der Wayne, bla bla bla. Ich habe Lucius gesagt, er soll bei Wayne Enterprise bleiben. Ich weiß, das ist nicht ideal, aber es ist die einzige Möglichkeit, den Pinguin im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass die Kinder von Arkham den F&A-Flügel nicht finden. Er ist der Einzige, dem ich vertraue, die ganze Technologie von Batman zu entwickeln und sich gleichzeitig bedeckt zu halten. Er baut für Batman die Hintertür in das System von Wayne Enterprise ein. Nein. Das ist neu auf jeden Fall. Er baut für Batman die Hintertür in das System von Wayne Enterprise ein. Jetzt haben die Kinder von Arkham diese Tür gefunden und können sich denselben Informationen zu Nutzen machen. Zum Glück hat Lucius die Sicherheitsmaßnahmen für Batmans Signal erhöht, sodass sie sich nicht in unser System schaffen können. Oh Gott, warum muss ich jetzt so viel lesen, ey? Bis vor kurzem hatte ich nie einen Grund an Alfred zu zweifeln, aber er ist die einzige Familie, die mir noch bleibt. Er hatte Geheimnisse vor mir, aber ich halte auch vieles geheim, um die Menschen zu schützen, die mir etwas bedeuten. Ich kann ihm nichts vorwerfen, dass er versucht, das zu tun, was für mich das Beste ist. Der treue, geduldige, immer hilfreiche Alfred. Er ist mein ganzes Leben lang ein Teil der Familie gewesen. Er hat mich großgezogen, als meine Eltern gestorben sind und mich geführt, als ich dachte, ich wäre verloren. Er ist mein Butler, mein Vertrauter und die geheimste Waffe in meinem Arsenal. Er beschwert sich oft über meine nächtlichen Aktivitäten, aber er ist immer da, um mich zusammenzuflicken, wenn ich es brauche. Jim hat in letzter Zeit viel Vertrauen in mich gesetzt und ich habe nicht vor, ihm zu enttäuschen. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir die Kinder von Arkham zu Fall bringen möchten. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich bekommen kann und Gordon ist der Beste, den es gibt. Er ist ein guter, aufrechter Polizist in einer Abteilung, die Batman nicht traut. Er wurde kürzlich mit der Leitung der Sondereinheit Schwerverbrechen betraut. Eine beeindruckende Beförderung. Er muss also etwas richtig machen. Er könnte sich als vertrauenswürdige und zuverlässige Informationsquelle erweisen, doch diese Beziehung will gepflegt werden. Er ist Familienvater, also nicht bereit, auf der Straße irgendwelche Risiken einzugehen. Das ist in Ordnung. Ich gehe das Risiko ein. Der maskierte Anführer, ich glaube, da ist nichts Neues, oder? Oder doch, da war ja ein Ausrufezeichen dran. Der maskierte Anführer der Kinder von Arkham. Es gibt keine Hinweise darauf, wer er sein könnte, aber er sieht so aus, als wäre er derjenige, der in dieser ganzen Angelegenheit die Strippen zieht. Sogar Pinguin nahm Befehle von ihm entgegen. Ich wünschte nur, ich wüsste, was sie vorhaben, damit ich es verhindern kann. Ich frage mich, wie Harvey reagieren würde, wenn er wüsste, dass es nicht nur Catwoman war, die ich beim Rededuell gerettet habe, sondern Selina. Er brannte nur so darauf, aus diesem Krankenhaus zu kommen, egal wie viele Schmerzen er hatte. Typisch Harvey. Lächelt, um alle zu beruhigen. Es macht mir Sorgen, was passieren könnte, wenn er seine eigenen Probleme immer weiter verdrängt. Ein neuer Freund und der beste Staatsanwalt, von dem Gotham City seit Jahren gehabt hatte, seine politischen Ambitionen waren immer so groß wie sein Ego und jetzt hofft er, Bürgermeister zu werden. Ist er doch schon. Er hat so viele großartige Ideen, wie man diese Stadt retten kann. Ich glaube, er wird gut für Gotham sein, aber ich muss ihn den richtigen Weg entlang führen, um dorthin zu kommen. Er lässt sich zu leicht von jedem, der mit Macht beeinflussen, unabhängig von deren zweifelhafter Moral. Das hatten wir doch jetzt aber schon. Warum ist das manchmal neu und manchmal nicht? Das ist doch kacke. Sie hat eine schlimme Zeit durchgemacht, besonders nachdem sie beim Rededuell zum Pinguin auf die Bühne gezerrt wurde. Ich bin nur froh, dass sie sicher aus dem Kino entkam. Sie ist die einzige Reporterin, die den Namen meiner Familie in der Presse verteidigt hat. Eine der ehrgeizigsten, kompetentesten Reporterinnen der Gazette. Ich glaube, das hat man auf jeden Fall schon. Kinder von Arkham hat sich beim Rededuell erstmals offen gezeigt, aber, hat sich beim Rededuell erstmals offen gezeigt? Das sind mehrere Leute. Super Übersetzung. Aber die Kinder von Arkham treiben schon länger ihr Unwesen. Der Raub im Rathaus, die gestohlenen Chemikalien in den Docks, den Mord an Falcone, das lässt sich alles auf die Kinder von Arkham zurückführen. Pinguin ist einer von ihnen. Aber ich mache mir mehr Sorgen um diesen mysteriösen Anführer.
Hill gab den Kindern von Arkham das Band, auf dem mein Vater erste Cobblepot in den Wahnsinn treibt. Er beweist die kriminellen Machenschaften meines Vaters, aber für Hill war es zu wenig und zu spät. Obwohl ich froh bin, dass Hill weg vom Fenster ist, hätte ich es lieber gehabt, wenn Batman sich um ihn gekümmert hätte und nicht der Pinguin. Mord und Gerechtigkeit sind niemals dasselbe. Bestes Beispiel dafür, dass diese Stadt falsch läuft, das hatten wir schon. Okay, dann war das eigentlich nur neu bei Lucius, oder? Falcone ist weg, getötet durch die Kugel einer Polizeibeamtin. Sein Schicksal macht mein Leben jedoch kein bisschen einfacher. Seine kriminelle Einfluss auf Gotham mag Geschichte sein, aber ich habe immer noch nicht die Antworten, die ich von ihm wollte. Er hat andere jahrelang manipuliert, doch am Ende wurde er selbst Opfer der Manipulation eines anderen. Schlimmste Sorte Gangster, das hatten wir. Selina war während des Rededuells eine echte Hilfe. Sie ist eine der schlauesten Menschen, die ich je getroffen habe und hat sich immer wieder als wertvoller Verbündeter erwiesen. Nachdem wir so vertraut miteinander geworden sind, war es unmöglich, sie beim Rededuell zurückzulassen. Ich hoffe, sie ist bereit, mir dabei zu helfen, die Kinder von Arkham und ihrem Anfänger zu Fall zu bringen. Das mit der Auftragsdiebin hatten wir schon. Und die letzte. Randy Montoya. Montoya entschloss sich dazu, selbst gegen die Kinder von Arkham vorzugehen. Ich bewundere ihre Hartnäckigkeit, aber sie darf sich nicht in Gefahr bringen. Hoffentlich kann Gordon sie davon überzeugen, ihren Kreuzzug gegen die Kinder von Arkham aufzugeben. Wenn sie einmal sicher auf dem Weg ist, kann ich mich um den Rest kümmern. Jim Gordon sagte, sie ist eine gute Polizistin, das hatten wir schon. Gut, dann sage ich Ihnen natürlich, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.